belajar kat sana lah, kita tak belajar dalam subjek ni. Tapi untuk Spring, dia ada application tu. So must be a reason lah why they use hard drone for Spring. Okay, mari kita buat sama-sama. You baca dulu. A helical compression spring is made of hard drawn spring steel wire 2 mm in diameter and has an outside diameter of 22 mm. The ends are plain and ground and there are 8.5 total coils. Okay guys, so problem 10.7 ni, for me, I'm using SI unit problem. I'm using all the lecture notes from SI unit textbook, Shigley textbook. So maybe I think many of you are using the English unit. So English unit lain sikit lah. Dia tak pakai MM tu. Tapi you boleh je tukar, ambil je value yang saya tunjuk ni. Sebab dia tak banyak, tak steps exactly the same. Step dia nak untuk solution dia. So, okay. Dia kata, soalan dia, dia bagi kat kita ni hard drawn steel wire 2 mm diameter. So diameter kecil dia adalah 2 mm. Outside diameter 22 mm, meaning capital D. The ends are plain and ground. Plain and ground, tengok balik table berapa tadi? Plain and ground. Untuk cari apa? Specific LT, total length, free length. And then LS dia kan? And then pitch dia. Okay, tengok nanti. 8.5 total coils. Okay, the spring soalan A, the total spring is wound to a free length. Ni free length, maksudnya LO lah. Which is the largest possible with a solid safe property. Okay, issue for us now. What is solid safe property? So solid safe property ni adalah you have to make a comparison with the standard one. Nanti kita tengok dalam solution dia. Find this free length. Find this free length. Dia kata letak dalam keadaan free length. Tapi free length ni adalah largest possible. Tapi dalam keadaan solid safe property. Maksudnya dia tak exceed the critical length. And then dia suruh kita cari berapakah free length tersebut. Dalam unit apa ni? Meter lah ataupun mm. What is the pitch of this spring? Ingat tak pitch tadi? Pitch tadi between the coil kan? Between the turn. What force is needed to compress the spring to its solid length? Ingat tak solid length tadi? Solid length tadi mana gambar kita? Ada gambar tadi lah yang saya tunjuk sebelum ni. Maksudnya bila kita compress habis, kita dapat solid length. Cool. And then estimate the spring rate and then will the spring buckle in service. Okay, kita tengok. So first thing first, bila information untuk spring ni, you kena tulis, saya suka guna perkataan ni, given. So bila you tulis given, meaning you akan extract all the informations given in the text, in the question. And even dig out the hidden information. Usually, from the tables and figures. Okay. So dia kata kat kita, static service. Okay, fine, static service. With hot drawn steel wire. Okay, bila hot drawn steel wire, given to us D equal to 2 mm, outer diameter 22 mm, ada dalam soalan tadi kan. NT, number of active coil ataupun number of coil tadi ni. Ni, they are total coil, NT, number of total coil. 8.5 turns. Plane and ground end conditions. Nanti plane and ground ni nak guna kat mana? Nak guna kat bawah ni. Nanti kita tengok. Yang ni. Alright, so saya tukar color sekejap. Tukar color merah. Okay. Alright. And then ada lagi information yang boleh kita extract sebelum kita start. Dalam figure 10.4, cuba tengok. You ada textbook dengan you all ke? Kalau ada textbook, tengok sekarang. Kita kena belajar terus buat. Kalau tak, you lupa pun. Ataupun nanti bila saya, kalau tak bagi assignment, you pun tak repeat buat lah. So from figure 10.4,
HD wire, A is 1783 megapascal mm. M ni adalah eksponen dia kan. 0.19. Kat mana ni? Kat sini. 10.4. Ni table 10.4. Hilang lah mana tadi. Okay. Table 10.4. So kita ada value ni lah. And then first you kena cari ultimate tensile strength dia. So remember ultimate tensile strength untuk spring dia kena ada equation ini. Tak boleh pakai direct. Kalau kita buat shaft ke, kita buat lepas ni kalau you belajar lagi apa nama ni, non-permanent joint, ball and nut, boleh pakai direct je ultimate tensile strength. Tapi spring sebab dia diameter dia, D ni lah faktor utama dia, D ni, D kecil ni. So diameter coil tu kan very small, so dia akan effect kepada material properties dia. So you kena pakai equation dia. So dapatlah 1563 megapascal. Okay, kalau you tengok steps-steps ni, macam mana dia boleh ada steps-steps ni? Saya recommend pada you all untuk tulis sahaja ataupun calculate sahaja sebab nanti kita akan dapat apa yang kita nak. Contohnya dalam ni dia nak free length kan. Solid safe free length. Kita boleh dapat daripada all items yang kita calculate ni. So ni adalah apa benda tadi? Torsional yield strength kan, ataupun ada student suka sebut shear stress, shear yield strength sebab ada guna S kat depan ni kan. Pun boleh juga. 0.45 time SUT and ni. Okay, I remember from your midterm test. Okay, some of you, I would say many of you, I don't know, you do the calculation somewhere else and then you just put the final answer, or you just put almost the final answer in the your answer sheet, or you tiru kawan. I'm not sure, but that's not good because you actually missing marks. So I think about 5 students got full marks overall. They got full marks because they have all the steps and they put all the steps. Mechanical design ni is like apa nama ni, Japanese style. Saya ingat dulu saya belajar di Europe kan. Biasa belajar di Europe, kadang steps tu they don't care much. They just want to see the final outcome, final answer and how it reflects to the reality. But for Japanese, they really wants to go in detail, step by step. Because kita belajar dalam undergraduate, dia nak tengok steps tu. So steps tu very important. So let's say kalau you kata you nak calculate ultimate tensile strength, you terus je masuk ini value ni, ataupun you terus je calculate kat lain, keluar terus yang ni. Tak boleh. So you missing marks yang ni. Dua ni ada marks, at least 1 mark. Boleh So kena ada apa nama ni, awareness. So sama juga contohnya you want to get torsional yield strength, you tahu dah torsional yield strength adalah ini, tapi you terus calculate dekat somewhere else, you give this answer. No, cannot. You have to give this equation first. Otherwise, we can assume that you cheating lah. Boleh? Okay, alright, we continue. And then diameter D yang besar ni apa benda? Outer diameter tadi yang overall kan. D ni adalah in between, kalau contohnya macam ni spring kita. So D ni adalah mean daripada dua-duanya kan. Tengah-tengah antara coil tu. Dan you akan dapatlah outer diameter minus D. Dan you get 20 mm. C adalah apa? Spring index, D divided by 2, you get 10. KB ni adalah correction factor kan tadi kepada spring index. Then you get 1.135 comparison. From table 10.1 tadi NT yang kita punya adalah plane and ground. Tengok sikit plane and ground.
Okay. Plane and ground. Plane and ground ini dia. So nanti bila dalam exam, tunjuk macam ni. So you may see that all of the equation are different. Tengok N con 1, total con NA plus 1. Yang lain plus 2, ada yang plane NA saja. Free length. Tengok free length. Beza, solid length beza dan pitch juga beza. So kalau tersalah guna, akan dapat jawapan yang salah lah. So NT for plane and ground, NA plus 1, you get NT equal to NA plus 1. Kita nak dapat apa? Kita nak dapat number of active coil, NA. Kita tak nak total coil. Sebab apa? Kalau total coil, dia including ends, both ends. So kalau active coil meaning in between them. So that's why 8.5 minus 1. So usually 1 tu adalah end dia, kan? Dekat spring end tu, hujung-hujung. So you get 7.5 turns. Solid length, ingat tadi solid length animation bila kita tekan semua, kita dapat 17 mm. Alright. Okay. Saya dah conteng awal tadi sebelum kita mula kelas. Isunya sekarang adalah dia adalah solid safe property. Dia nak solid safe property. Ada sedikit calculation yang beza. So force, dia suruh kita cari solid safe untuk free length. So kita nak cari dulu berapakah force yang kita perlu. Meaning apa force yang kita perlu ni? Shear force yang allowable. So bila shear force yang allowable, kita kena ada influence of factor of safety. So Fs sebenarnya yang ni, equation ni adalah daripada equation 10.7. You boleh tanda, conteng kat you punya kertas tu. Equation 10.7. Equation 10.7 ni sebenarnya yang ni. Ni equation 10.7. F equal to tau. Tau ni adalah apa? Torsional tadi kan? Ataupun shear stress times pi d power of 3 over kb 8d. Semua dah ada dah kan? 8 ni memang ada, pi ada. Kb pun dah calculate. Tau ni apa benda. Okay. Okay, equation 10.7 ni jangan terkejut bila you tengok dalam textbook, dia yang ni lah. Yang ni. So bila kita nak gunakan dia adalah nak jadikan F sebagai subjek, so you keluarkanlah F. Okay. So F jadi tau pi d power of 3 over kb. And then for solid safe condition, ada dalam textbook juga tapi susah nak tak terjumpa juga kat mana kan. Ada dalam table 10.3, tuan-tuan tengok table 10.3, allowable factor of safety for spring, helical compression spring is greater or equal than 1.2. Okay, so you boleh tukar je tau ni kan equal to S torsional yield strength over factor of safety. So apa yang you boleh buat adalah you change that thing, you get you put torsional yield strength over factor of safety dalam equation dan you akan dapat nilai ni lah. Ni adalah tau. Okay. Okay, 8 kb. And then because of NS ni equal or greater than 1.2, so mathematically you ambil saja NS equal to 1.2. So torsional yield strength dah ada tadi, calculate dah sebelum ni. NS pun 1.2 and everything according to the ni lah. Then you get 81 Newton. Okay. So Fs ni apa? Biasanya disebut sebagai safe force. Safe force ataupun shear force pun boleh juga. Alright, K. Sebenarnya force tu, you sebenarnya dah menjawab soalan C. What force is needed to compress the spring to its solid length?
So solid length tadi kita dah calculate pun. Kat mana solid length? Ni kan? So you get 17 mm. Jauh tak daripada total length? Jauh. Total length kita, mana? Tak calculate lagi total length. LO. Oh, kita belum calculate lagi LO. Yes. Lepas ni kita nak calculate LO. Okay, kita calculate K. Apa nama ni tadi? K adalah sebenarnya K adalah spring rate. KD kan? K spring rate. And then YS ni adalah deflection dia. YS untuk solid safe ni, Fs over K, and then we get 30.69. And then kita nak calculate, baru kita boleh masuk spesifik. Dia tanya kita free length kan, allowable ataupun solid safe free length. So free length LO equal to, YS ni apa tadi tuan-tuan? YS ni adalah deflection kan, deflection. Dia boleh pergi deflect berapa meter, berapa mm. Bila kita tekan dia daripada yang asal kepada yang baru. Kan? So kita tekan dia jadi yang ni pula. Daripada yang free length LO kepada yang baru LS. Okay, then kita dapatlah nilainya adalah 47. Deflection plus LS, ni kan LS, so ni deflection. So kita akan dapat 47.7 mm. So jauh tak? Jauh. Ni adalah total length. Ini adalah mana tadi kita calculate? Ini adalah solid length. 70 mm. Maksudnya bila kita tekan daripada 47 ni, kan, maksimum dia boleh pergi adalah 17 mm. So jauh. Spring. That's the capability of spring. So, and then kita calculate pitch. Soalan yang kedua dia tanya kita adalah what is the pitch of the spring? So, pitch of the spring, we just use calculation for plane and ground. Table berapa tadi? Table 10.1. So, tulis kat sini. Table 10.1. 10.1 ke? Yeah, table 10.1. Dan you get number of pitch ataupun pitch lah. Antara apa? Pitch ni antara coil dengan coil kan? Ni pitch. Okay, kemudian dia tanya lagi soalan C. What force is needed to compress? Kita dah jawab dah. Kat mana? Yang ni. C. Yang ni. What force is needed to compress the spring? 81 Newton. Kecil je ni spring kita. Kalau 81 Newton meaning 8 kg. So you put 8 kg, dia dah pergi sampai ke solid safe lah. Ataupun yang safe length lah. Okay, solid length. Okay, estimate the spring rate. So spring rate pun dah jawab. Kat mana spring rate kita? Yang ni, spring rate. Ni tulis sikit. Spring rate. Equation berapa you cari? Ada equation ni daripada textbook. Kemudian lagi, what will the spring buckle in the service? Buckle meaning dia rosak lah. Buckle meaning kalau dalam spring ni dia rosak. Dia dah buckle dalam keadaan tu. So, okay, apa benda kita buat? Ini adalah explanation dia tuan-tuan. Dia tulis supaya kita check. So many designers provide LO, total length critical, divided by total length, must be equal to 5 or greater than 5 or more. Okay. Therefore, plain ground ends are not often used in machinery due to buckling uncertainty. So from table 10.2, boleh tengok table 10.2 tak? Kat mana? Table 10.2 sebenarnya yang ni. Table 10.2. Kemudian, tuan-tuan tengok nanti table 10.2. Apa mana tadi kita punya ni? Okay. LO critical is equal to 2.63 D over alpha equal to this value. Alpha ni sorry, table 10.2 ni bukan yang tadi. 10.2 ni adalah yang ini.
Mana alpha kita tadi? Ni yang ni, sorry. Ni table 10.2. So kita nak dapatkan ni, constant alpha ni kat sini. So constant alpha ni kita dapat ni kan. So kita masukkan value tu ke dalam yang ini. Kita check dulu length critical 105.2 mm. So 105.2 mm and then divided by LO, total length kita dapat nilai 2.21 which is less than 5. Kalau kita kata less than 5, sebab ini adalah design yang usually acceptable for total length untuk spring, kita kata keputusannya adalah this design is unsatisfactory. Operate overload, jawapan dia not okay. Kenapa? Sebab bila dia adalah less than 5, maksudnya apa? Dia macam factor of safety lah. Kalau kita patutnya boleh mampu lebih pada 5 tu, maksudnya dia capable lagi, dia lagi strong. So, how can you check the solid safe or not? Boleh letak ni. Ni yang tadi kita guna tau S ni ataupun shear strength is equal to or greater than apa? Torsional yield strength over factor of safety. And then dapat solid safe. Ini yang kita guna tadi yang atas ni. Yang mana? Sini. Okay. So, soalan tanya tadi adalah will the spring buckle in service kan? Tapi jawapan dia tulis unsatisfactory. Sebab apa? Buckle tu adalah failure dalam spring. Okay, alright, saya rasa okay lah ni. Ada soalan tak untuk yang ni? Kita dah pukul 10. Ada soalan guys? Sir, Yep. nak dapat NS tu macam mana? Ini number NS. Okay, good question. NS is actually either we calculate or it is a standard tau. So standardnya kat mana? Ada dekat dalam table ini. Ini table berapa? Sekejap saya buka. Kalau you buka textbook, mana dia? Design strategy figure 10.3, nanti kita discuss dalam kelas yang seterusnya. Tapi NS is actually equal to value yang ni. Ni tadi. Tak ada bawah ni. Sepatutnya ada bawah lagi ni. 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 Torsional yield strength over apa tadi? Shear stress ataupun tau S ni. However, usually dalam NS value, kenapa NS ni dia ambil sebagai mana tadi? Is must be greater or equal to 1.2 is actually from equation 10.21. Cuba you tengok 10.21. So you may ask me how they come up with NS. Cuba you tengok equation 10.21. There is a value for factor of safety for solid length ataupun solid height. Solid length and height is actually the same in spring, guys. So don't get confused. So NS equal or greater than 1.2 is actually from the standard. Meaning they do the testing lah before they come up with that value. Okay, I hope I answer your question. So if you don't know your value NS factor of safety, definitely you have to come out with your torsional yield strength and shear stress. So shear stress ataupun apa nama ni torsional strength can be calculated from the equations in the given, and then you can get the factor of safety lah. Factor of safety for the solid height, solid length. Okay. So, all right. I want you to continue with the slide.
We will talk about design of helical compression spring next week on Tuesday. Then we finish this. Okay. Cuma sebelum kita habis, kalau you tengok dalam slide ada mistake sedikit. Table ini examine and perform education assessment for design of spring. Boleh tengok tak? Ada saya share ni. You tengok table ni, sebenarnya yang point diameter 2.1 is actually minus minus 0.44. So initially they don't have the minus sign. So it's actually minus 0.44. Okay? Okay, please have a look first. So in the next class, we want to see design of helical compression spring. Everything, all the calculation exactly the same like the example that we just go through. But it's going to be a short analysis on relative material cost and how can we make use this table. So in previous semesters, this question is quite popular for spring in the final exam. So for example, the question asks which diameter ataupun find out the suitable diameter for this specific spring wire. And then you have to calculate. If you look at this, this is all the parameters. D, capital D, spring index, outer diameter, active coil, solid safe ataupun solid length ataupun safe length, and then total free length critical, factor of safety for the solid length, and then the factor of material. And then you can analysis. You can analyze. So if you look at the red color ni represent the fail criteria, which is not comply with the criteria that given in the question. So finally, bila kita buang yang merah ni, even yang atas ni, then we get these two value, the blue one. So you may answer the suitable diameter for this application, this spring application is either 2.03 and 2.1. But if you want to be more precise, you can use this. They said DFOM is highest for 2.03 and the decision is the design with 2.03, which is this one. Kenapa? Sebab minus 0.424 is higher than minus 0.44. Kan? So kita ambil 2.03. Okay, I think that's all for today.